హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం సాల్వ్ చేయే ప్రాబ్లం వచ్చేసి మేక్ ద స్ట్రింగ్ గ్రేడ్. ఇదైతే లీడ్ కోడ్ ఈజీ ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ అయితే ప్రాబ్లం డిస్క్రిప్షన్ చూద్దాం ఏం చెప్తున్నారో. సో ప్రాబ్లం డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి గివెన్ a string s of lower and uppercase English case letters, and a good string is a string which doesn't have two adjacent characters s of I and s of I plus 1, where I is less than or equal to 0 and less than or equals to ఎస్ డాట్ లెంత్ -2. సో మనం తీసుకున్న క్యారెక్టర్ అనేది 0 అండ్ లెంత్ -2 మధ్యలో మాత్రమే ఉండాలి. అండ్ అదేవిధంగా ఎస్ఎఫ్ఐ ఇస్ ఏ లోవర్ కేస్ లెటర్, అండ్ ఎస్ఎఫ్ఐ ప్లస్ 1 ఇస్ ద సేమ్ క్యారెక్టర్ బట్ ఇన్ అప్పర్ కేస్ ఆర్ వైస్ వర్సా. సో ఈ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏం చెప్తుందంటే, సో ఇన్ కేస్ మనం స్మాల్ కేస్ లెటర్ ఏ తీసుకున్నామంటే, సో నెక్స్ట్ లెటర్ కానీ క్యాపిటల్ ఏ కానీ ఉండిందంటే, ఆర్ ఎల్స్ మనం తీసుకున్న క్యారెక్టర్ కానీ క్యాపిటల్ ఏ ఆర్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చి స్మాల్ క్యారెక్టర్ ఏ కానీ ఉండిందంటే, సో వీ నీడ్ టు రిమూవ్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్ అని. సో వీ నీడ్ టు రిమూవ్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్. ఇదైతే ఈ టూ కండిషన్స్ అయితే చెప్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి, టు మేక్ ద స్ట్రింగ్ గుడ్, you can choose two adjacent characters and make the string bad and remove them. So you can keep doing this until the string becomes good. Return the string after making it good. The answer is guaranteed to be unique under the given constraints. సో ఈ కండిషన్స్ అయితే మనం ఎన్నిసార్లు అప్లై చేయొచ్చు, అండ్ వీ నీడ్ టు మేక్ ద స్ట్రింగ్ గ్రేట్. సో ఫస్ట్ అయితే దీని ఒక ఎగ్జాంపుల్ వరకు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి LEE అండ్ WETCODE. సో ఈ విధంగా అయితే స్ట్రింగ్ అయితే ఇచ్చారు. సో మనకి ఇచ్చిన ఆ కండిషన్స్ ప్రకారం, సో మనకి ఏదైనా స్మాల్ క్యారెక్టర్ అండ్ క్యాపిటల్ క్యారెక్టర్, సో మనకి ఇచ్చిన కండిషన్స్ ప్రకారం ఏదైనా స్మాల్ క్యారెక్టర్ అండ్ క్యాపిటల్ క్యారెక్టర్ కానీ పక్క పక్కన ఉన్నా, ఆర్ ఎల్స్ క్యాపిటల్ క్యారెక్టర్ అండ్ స్మాల్ క్యారెక్టర్ కానీ పక్క పక్కన ఉన్నా, సో వీ నీడ్ టు రిమూవ్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్. సో ఈ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈ స్ట్రింగ్ అయితే చూద్దాం. సో ఇనిషియల్గా అయితే మనకి ఎల్ ఉంది. సో ఎల్ పక్కన క్యాపిటల్ ఎల్ ఉంటే మనం టూ క్యారెక్టర్స్ అయితే రిమూవ్ చేయాలి. సో స్మాల్ ఎల్ పక్కన స్మాల్ ఈ ఉంది. సో విల్ బి నెగ్లెక్టింగ్ దిస్ ఎల్ అండ్ విల్ బి చెకింగ్ విత్ ది నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్. సో ఈ అండ్ క్యాపిటల్ ఈ, సో బోత్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సేమ్ బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ కేసెస్. సో విల్ బి రిమూవింగ్ దిస్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్ నౌ. And then next వచ్చి E and small e. So both are same, but also they are in both are in same cases. అంటే రెండు స్మాల్ కేసెస్లో ఉన్నాయి. సో విల్ బి నెగ్లెక్టింగ్ దిస్ E. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన పాయింటర్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ అండ్ టీ, ఈ రెండు అయితే చెక్ చేయాలి. సో ఈ అండ్ టీ, సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. సో మనం అయితే ఈని అయితే ఏం చేయం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీ అండ్ సి. సో టీ అండ్ సి బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. సో విల్ ఆల్సో స్కిప్పింగ్ దిస్ టీ. అండ్ దెన్ సి అండ్ ఓ, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. సో విల్ బి మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ ఓ అండ్ డి ఆర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. సో విల్ బి మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ సో డి అండ్ డి ఆర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. సో మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ వచ్చేసి LEETCODE. సో ఇదైతే మనకు వచ్చిన రిజల్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి క్యాపిటల్ బి ఏ సిసి. సో ఈ విధంగా అయితే స్ట్రింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి విల్ బి సో ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ అయితే ట్రావెల్స్ చేసి టూ అడ్జసెంట్ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఆపోజిట్ కేసెస్ ఉన్నాయంటే, సో వీ నీడ్ టు రిమూవ్ దెమ్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏ అండ్ బి. సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. సో విల్ బి మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి స్మాల్ బి అండ్ క్యాపిటల్ బి బోత్ ఆర్ సేమ్ క్యారెక్టర్స్ బట్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ కేసెస్. సో విల్ బి రిమూవింగ్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఏ అండ్ స్మాల్ సి. సో బోత్ ఆర్ లైక్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. సో విల్ బి మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్మాల్ సి అండ్ క్యాపిటల్ సి. సో both are same characters but in opposite cases. So we'll be removing those characters. So and then the answer will be of small a and capital A. As previously mentioned, so we can perform those operations any number of times. So ఈ కేసులో కూడా like small a and capital A both are both satisfies the above conditions. So again we will be removing both the characters. సో ఇవి కూడా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ అయితే ఉంటుంది. సో దిస్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ గివెన్ స్ట్రింగ్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వచ్చో చూద్దాం. సో ఇనిషియల్గా అయితే మనం ప్రస్తుతానికి ఉన్న క్యారెక్టర్కి అండ్ ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్కి
మధ్య రిలేషన్ అయితే కావాలి. సో సో స్ట్రింగ్ మొత్తం ట్రావర్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఈచ్ క్యారెక్టర్ దగ్గర అయితే ఉన్నట్టయితే సో విల్ బి చెకింగ్ దిస్ క్యారెక్టర్ విత్ ద ప్రీవియస్ వన్. సో ఈ క్యారెక్టర్కి అండ్ ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్కి మధ్యన రిలేషన్ ఉండాలి. సో విల్ బి స్టోరింగ్ దిస్ ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్ ఇన్ సమ్ డేటా స్ట్రక్చర్ and then we'll be checking that character with this present character. If it suits and satisfies with the above conditions, then we'll be removing this character and also this character, and we'll be moving forward with the rest of this string. సో ఇదైతే ఇంట్యూషన్. సో ఈ ఇంట్యూషన్కి డ్రైవర్ అనేది చేసి చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్న డేటా స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్. సో స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం అంటే, సో విల్ బి యాడింగ్ ఆన్ క్యారెక్టర్, లెట్స్ సపోజ్ ఏ, అండ్ విల్ బి చెకింగ్ ద క్యారెక్టర్ విత్ ద నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్. Let's suppose we have added a into our stack data structure, and if we encounter b, so b will be checking the top of the data structure, that is stack. So top of the stack is A. So we will be checking A and B. So A and B are different కాబట్టి, so we will be adding the B also into our data structure. And then if you encounter another B, so we'll be checking this capital B with the top of the stack, that is small b. So both are the same characters but are in opposite cases. So we'll be removing this. So we'll not be adding this b into our stack. And what we'll be doing is, అండ్ ఈ ఉన్న బీను కూడా మనం తీసేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ బీను కూడా తీసేస్తాము. సో ఈ బీన్ కూడా తీసేస్తున్నాం. దాని తర్వాత క్యాపిటల్ ఏ. సో క్యాపిటల్ ఏ విల్ బి చెకింగ్ విత్ ది టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్. సో టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్లో ఏముంది ఇప్పుడు? స్మాల్ ఏ ఉంది. సో బోత్ ఆర్ ది సేమ్ క్యారెక్టర్స్ బట్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ కేసెస్. సో సో ఈ ఏనైతే యాడ్ చేయకుండా అండ్ ఈ ఉన్న ఏనైతే రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం. సో అగైన్ సో ప్రస్తుతానికి స్టాక్ అయితే ఎంటీ ఉంది. సో నెక్స్ట్ విల్ బి చెకింగ్ విత్ సి. సో సి విల్ బి చెకింగ్ విత్ ది టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ యాజ్ మనకి స్టాక్ అయితే ఎంటీ ఉంది కాబట్టి, సో విల్ బి యాడింగ్ ద సి ఇన్ టు అవర్ స్టాక్. అండ్ సో మన క్యాపిటల్ సి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మన టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ ఏముందో చూడాలి. సో టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్లో ఏముంది? స్మాల్ సి ఉంది. సో స్మాల్ సి అండ్ క్యాపిటల్ సి ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ క్యారెక్టర్స్ but in opposite cases. So we'll not be adding the C into our stack, and what we'll be doing is like we'll be removing this small c also. So last key stack అయితే empty అయిపోయింది. So the answer will also be an empty string. Okay, ఆ సేమ్ ఇంట్యూషన్ ఈ స్ట్రింగ్ అయితే చూద్దాము. సో ఇనిషియల్లీ విల్ బి చెకింగ్ ఎల్ విత్ ద టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్. సో మన స్టాక్ అయితే ఎంటీ ఉంది కాబట్టి, సో ఎల్ అయితే స్టాక్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ కేమ్ టు ఈ, అండ్ ఈ అయితే ఆ టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్తో కంపేర్ అయితే చేయాలి. సో ఈ అండ్ ఎల్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో డిఫరెంట్ అయితే స్టాక్లోకి అపెండ్ చేసుకోవాలి. అండ్ అండ్ సో నెక్స్ట్ అయితే క్యాపిటల్ ఈ వచ్చింది. సో క్యాపిటల్ ఈ అండ్ టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అయితే కంపేర్ చేయాలి. సో బోత్ ఆర్ ది సేమ్ క్యారెక్టర్స్ బట్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ కేసెస్. సో మనం సో సో ఈ కేసులో ఏం చేయాలంటే, సో there are some cases where if the top of the stack is opposite of the present character, so what we'll do is like we will be removing the top of the stack and then we'll not be adding the capital E to the stack also. ఇదైతే ఒక కండిషన్. అండ్ దెన్ సో we'll be removing this E and will not be adding this capital E. And then we'll be checking that small e with the top of the stack. So top of the stack వచ్చేసి small l ఉంది. So small l and small e are different. So we'll be adding that e into our stack. And then if you came to here, the small e will be checking the top of the stack, that is small e. So both are the same characters and also in same cases. So we'll be adding that e to the stack. And then we came to T. So T and the top of the stack are different, so we'll be adding it into a stack. And C and top of the stack is different, so we'll be adding it also. O and C are different, so we'll be adding O also.
And D and O also different, so we'll be adding D also into our stack. And E and D also different, so we'll be adding all these things into our stack. As the stack follows last in first out, so we'll be getting the string as E D O C T E L. So we'll be getting it as a string. So లాస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ వచ్చిన స్ట్రింగ్ అయితే రివర్స్ చేసుకొని మనం రిటర్న్ అయితే చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ రిటర్న్ చేసిన తర్వాత ద ఆన్సర్ విల్ బి లీట్ కోడ్. సో దిస్ విల్ బి అవర్ స్ట్రింగ్. ఓకే, వన్ థింగ్ దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్ హియర్ ఈస్ లైక్, ఇప్పుడు మనం ఈ స్మాల్ ఈ అండ్ క్యాపిటల్ ఈ సో చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవి ఆపోజిట్ కేసెస్లో ఉన్నాయని ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు చూద్దాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ASCII వాల్యూస్ క్యాపిటల్ ఈ ఒక ASCII వాల్యూ వచ్చేసి 65 అండ్ స్మాల్ ఈ ఒక ASCII వాల్యూ వచ్చేసి 97. సో ఈ రెండింటి మధ్యన అబ్సల్యూట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 32 ఉంటుంది. సో దిస్ ఫాలోస్ ఫర్ ఆల్ దిస్ క్యారెక్టర్స్. సో అదేవిధంగా క్యాపిటల్ బి అండ్ స్మాల్ బి యొక్క అబ్సల్యూట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 32. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ASCII వాల్యూస్ విల్ బి చెకింగ్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కేసెస్ బట్ ఆఫ్ సేమ్ క్యారెక్టర్స్. సో ఇప్పుడైతే కోడ్ చేసి చూద్దాం. నేనైతే C++లో అయితే కోడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇనిషియల్లీ స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ అయితే ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి. స్టాక్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ సో విల్ బి ట్రావర్సింగ్ ద స్ట్రింగ్. సో ఫస్ట్ మనం so we'll be traversing the string. So if we encounter L, we'll be checking the top of the stack, right? సో మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లు, సో ఫస్ట్ ఏదైనా క్యారెక్టర్ కానీ ఎన్కౌంటర్ అయిందంటే సో ఆ క్యారెక్టర్ అండ్ టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ కానీ లైక్ సేమ్ క్యారెక్టర్స్ బట్ ఆపోజిట్ కేసెస్ కానీ ఏంటంటే సో విల్ బి మేకింగ్ సమ్ చేంజెస్ అనమాట. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్ దట్ టాప్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్ ఈస్ ఆఫ్ ది సేమ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కేసెస్. అదైతే చెక్ చేయాలి ఫస్ట్. సో ముందుగా అయితే స్టాక్ అయితే ఎంటీ అవ్వకూడదు. ఎంటీ అవ్వనప్పుడే మనం చెక్ చేయాలి. అండ్ యాజ్ ప్రీవియస్లీ మెన్షన్, సో ఆ టూ క్యారెక్టర్స్ మధ్య అబ్సల్యూట్ డిఫరెన్స్ అనేది 32 అవుతుంది. సో అబ్సల్యూట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ st.top అండ్ of I is 32. సో ఈ కేస్ కానీ వచ్చిందంటే సో విల్ బి రిమూవింగ్ దట్ ఎలిమెంట్ st.pop, or else what we'll be doing, we'll be adding that element into our stack. So st.push of s5. సో ఇదైతే మన స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ అయితే ఫాలో అప్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ విల్ బి So next what we'll be doing, we'll be getting these elements and we'll be adding it into our string. So empty string అయితే denote చేయాలి equals to some empty string, and then ఆ స్టాక్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మనం ఆన్సర్ వేరియబుల్లోకి అయితే అపెండ్ చేసుకోవాలి. while not stack.empty. సో స్టాక్ ఎంటీ అయ్యే వరకు ఏం చేయాలి, ఆన్సర్లోకి ఆ క్యారెక్టర్స్ని అయితే లైక్ అపెండ్ చేసుకోవాలి. అండ్ st.pop. సో ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ఇట్ ఇంటూ అవర్ ఆన్సర్, సో విల్ బి రిమూవింగ్ దట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అవర్ స్టాక్. సో ఇవన్నీ మనకి రివర్స్ ఆర్డర్లో అయితే వస్తాయి. సో విల్ బి రివర్సింగ్ దట్ స్ట్రింగ్ అండ్ దెన్ విల్ బి రిటర్నింగ్. సో రివర్స్ ఆఫ్ begin end. So after reversing our string, we'll be just returning our answer. సో ఇప్పుడైతే రన్ చేసి చూద్దాం. ఎస్, ఇట్ గాట్ యాక్సెప్టెడ్. సో ఒకసారి సబ్మిట్ చేసి చూద్దాం. Yep, it got accepted with 0 MS.
సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయడం మర్చిపోకండి.